Hi guys! Ang topic natin ngayon ay Arithmetic Series. Ito ang ating 4th lesson for Quarter 1, Week 2. Tara, let's learn! What is an arithmetic series? An arithmetic series is the sum of the terms of an arithmetic sequence. So, given pa rin yung ating arithmetic sequence. So, in mathematical symbol, ang ating arithmetic series ay sinusulat natin sa S sub n na binabasa ng the sum of the first n terms of arithmetic sequence. The sum of the first n terms of arithmetic sequence. That is equal to a sub 1 plus a sub 2 plus a sub 3 plus a sub 4 or plus hanggang saan kayo ng kinakailangan na mag-add. Kung ano yung dulong term na binigay sa inyo na kailangan yung i-add. So, pag nakuha nyo yung sum noon, yung sagot doon, yun yung ating ninatawag na arithmetic series. Example, so ang ating arithmetic sequence ay 5, 15, 25, 35. So, ang ating arithmetic series ay, so S sub 4, so ibig sabihin yan, the sum of the first 4 terms of arithmetic sequence. So, bakit 4? Kasi, dito sa ating given, meron lang naman tayong 4 na terms. So, first 4 terms. So, we have 5, 15, 25, and 35. So, the sum of the first 4 terms of the given sequence is equal to 5 plus 15 plus 25 plus 35. And S sub 4 is equal to, what is the sum of the 4 terms? Okay, so the sum is 80. So, that means the sum of the first 4 terms of the arithmetic sequence is 80. Bago natin i-determine ang arithmetic series or the sum of the first n terms of an arithmetic sequence, dapat muna nating basahin at i-analyze ang problem or activity. Why? Dahil may problems na pwede naman makuha ang arithmetic series sa paraan na ginawa natin kanina, ang pag-add manually sa first n terms of the given arithmetic sequence. Pero meron din namang problems or activities na ang pina-add na terms ay medyo marami na hindi practical na isa-isahin. Kapag ganun ang problem natin, mas maigi na kung gagamit tayo ng formula. Ano nga ba ang formula na gagamitin natin? Meron tayong dalawang formula sa arithmetic series na magagamit natin depende sa information na makukuha natin sa problem. The first is when the last term is given. Ito ang gagamitin nating formula. So, S sub n is equal to n divided by 2 times the sum of the first term and the last term. So, ito ang gagamitin nating formula kapag given sa problem ang last term. The second formula is when the last term is not given. So, S sub n is equal to n divided by 2 times the product of 2 times a sub 1 plus the product of the quantity n minus 1 times the common difference. So, itong formula na to ang gagamitin natin kapag ang last term ay hindi binigay sa problem. Let's try this activity. So, number 1, find the sum of the first 18 terms of the arithmetic sequence negative 7, positive 1, positive 9,
and so on and so forth. So, para hindi malito, pwede nating isulat muna ang illustration. So, ano nga ba o paano nga ba isusulat ang illustration? So, we have S sub 18. Saan ma'am galing yung 18? Yung 18 ay galing dito sa given na first 18 terms. Okay. So, S sub 18 is equal to A sub 1 plus A sub 2 plus A sub 3 hanggang A sub 18. So, ibig sabihin, ang kailangan nating i-add na terms ay 18 terms. Simula sa A sub 1 hanggang sa A sub 18 o yung pang 18 na term nung binigay na sequence. So, ano nga ba yung ating A sub 1? Ang ating A sub 1 ay negative 7. Ang A sub 2 ay 1. Ang A sub 3 natin ay positive 9. So, okay lang na hindi natin isulat kasi meron naman tayo dyan, dot. So, ibig sabihin, yung terms in between ng second term at 18th term. So, the question is the value of the last term, which is A sub 18, given? Ma-identify ba natin ang ating last term? No. Bakit no? Kasi hindi naman binigay yung talagang value o yung talagang term na pang 18. Nilagay lang dyan pang 18 na term, pero hindi naman binigay kung ano yung pang 18 na term. So, ano ang gagawin natin? Anong formula ang gagamitin natin? Ito ba? When the last term is given, yan bang formula na yan? Or, when the last term is not given, yan bang formula na yan ang gagamitin natin? So, dahil hindi given ang last term, yang formula na yan ang ating gagamitin. Formula para sa the last term is not given. Okay. So, let's proceed to the solution. So, para hindi malito, isulat muna ang formula. So, kahit mahaba yan, mas maganda na isusulat natin yung formula para hindi tayo malito. So, S sub n, ano ang value ni n? So, gaya nga na sinabi natin, first n terms. So, first 18 terms. So, ang value ni n is 18 is equal to n divided by 2. N natin ay 18 pa rin times twice the first term. The quantity of the sum of, ayan, medyo mahaba. Isa-isahin natin para di tayo malito. So, 2 times a sub 1. Ang ating a sub 1 ay negative 7. Ito ang ating a sub 1. Negative 7 plus, ang n natin ay 18 minus 1 times the common difference. Paano nakuha yung common difference? So, we have 1 minus negative 7 equals 8. 9 minus 1 is equal to 8. So, ang ating common difference ay 8. And then, isi-simplify natin yung ating equation following the GEMDAS. So, unahin natin yung nasa loob ng mga grouping symbols. That is S sub 18 or the sum of the first 18 terms of the given arithmetic sequence is, simplify natin ito. So, ito pwede na natin simplify yan kasi isang grupo din naman yan. So, that is 18 divided by 2, that is equal to 9. And then, we have negative 14 from 2 times negative 7. And then, we have 17. 17 galing sa 18 minus 1. And then, we will just copy the common difference kasi nasa labas pa lang naman siya. So, again, the next step is simplify ulit natin ang pwede nating isimplify. So, wala tayong gagawin sa 9. Copy 9.
and then copy negative 14, and then plus, and then simplify natin yung 17 times 8. So, don't forget the grouping symbol. Napaka-importante ng grouping symbol. Kapag wala ang grouping symbol natin, pag hindi natin sinulat yan, possible na malito tayo kung ano yung mga susunod natin isi-simplify. Okay, so next step, we have S sub 18, or the sum of the first 18 terms of the arithmetic sequence is equal to 9 times the sum of these numbers. So, ano ba yung sum ng numbers na yan? That is 122. And we have the sum of the first 18 terms of the given arithmetic sequence, whose a sub 1 is negative 7 and the common difference is positive 8, is we have 1,098. So, yan yung ating sum. So, i-multiply nyo lang tong dalawa. Yan. Barayin ko to. So, we will verify whether the answer is correct by, kung meron pa kayong oras, you can do it manually using your calculator. So, ang gagawin natin, lista natin lahat ng terms hanggang sa 18 terms by continually adding the common difference to each term. Yan. So, hanggang 18 terms. So, 1. So, ito ang ating ito ang ating first term, second term, and then the third term. Given naman yan. So, itutuloy-tuloy natin hanggang sa makarating tayo sa ating 18 term. So, ang ating 18 term ay 129. So, pag inad natin lahat yan, you may use your calculator to verify. So, pag inad natin yan isa-isa, ang lalabas dyan ay 1,098. So, pareho sila. So, ibig sabihin, tama yung ating paggamit ng formula at ang series ay 1,089. Okay na? So, sana na nakasunod. Okay, number 2. What is the sum of the first 25 terms of the arithmetic sequence whose a sub 1 is equal to negative 25 and a sub 25 is equal to 71? So, paano natin yan sasagutan? So, illustration muna ulit tayo para hindi malito. So, we have a sub 25 is equal to a sub 1 plus a sub 2 plus plus a sub 25. So, ang ating dulong term ay a sub 25. So, a sub 1 is negative 25. Ang ating a sub 25 ay 71. Given naman siya sa ating problem. Nakalagay siya sa ating problem. So, ito yung ating a sub 25. Last term. So, ibig sabihin yan, i-add natin simula sa a sub 1 hanggang sa a sub 25 at meron tayong 25 terms na kailangan i-add. So, kung iisa-isahin natin yun, parang hindi ganun ka-practical. So, gagamit tayo ng formula. So, ano nga ba ang formula na gagamitin natin? So, di ba meron tayong dalawang formula? So, we have to decide which one to use. So, ang question natin is the value of the last term a sub 25 given? Given ba? Na-identify ba? So, we have identify the last term, which is 71. So, dahil meron tayong identified last term sa ating problem, ang gagamitin nating formula ay ito ba? Ito ba? Or ito? Alin dyan sa dalawa? Okay, so ang gagamitin nating formula ay formula para sa last term is
given. So, ito medyo maikli na lang. Ang kailangan lang natin dito ay ang value ng n, ang value ng a sub 1, at ang value ng ating last term. So, let's proceed to the solution. So, sulat natin yung formula para hindi tayo malito sa ating pag-substitute. So, a sub n, ang n natin ay 25, is equal to n divided by 2. Ang ating n ay 25 times the sum of the first and the last term. So, ang ating a sub 1 is negative 25. Ito ang ating a sub 1. And plus the last term. Again, ang ating last term ay 71. And then, we will follow again the gem dash. So, kung ang nasa loob ng lahat ng magkakagrupo dyan, ay pwede na natin simplify na natin. So, s sub 25 is equal to 25 divided by 2. So, pwede tayong kumamit, mag-convert ng decimal. Para kung nalilito man kayo sa fraction, pwedeng mag-convert sa decimal. So, that is 12.5 times the sum of these numbers. So, that is negative 25 plus 71. The answer is positive 46. Remember, this is negative. Ito ay negative. Ito ay positive. So, magsusubtract tayo. And then, next, we have s sub 25, or the sum of the first 25 terms of the arithmetic sequence, whose a sub 1 is negative 25 and a sub 25 is 71, is equal to 575. So, ito ay mas maikli kumpara doon sa naunang formula natin. Kung meron kayong time, kung kaya pa nang i-verify, you can do it by computing the common difference using the arithmetic sequence formula, and then i-verify nyo, isa-isahin yung mga terms hanggang sa 25th term at i-add lahat ng terms. At ito pa rin naman ang lalabas. So, that's how you use the formula of the arithmetic series. So, sana nakasunod. So, kung may tanong, meron naman pang iba pang example sa modules. So, pwede rin pag-aralan yung mga example sa modules para mas guided pa kayo. Okay. So, pwede nang sagutan ng individual activities. Okay? So, thank you!